again, Shakina. Welcome back to my YouTube channel. And if you are new here, make sure you subscribe before watching this video. So guys, today we are going to talk about how I was done a cesarean session when giving birth to my baby. Yeah, and why my baby didn't breastfeed. So actually a lot of people ask me why my baby always use formula. When you are doing formula, ni hapa inaitwa NAN. So I'm going to explain to you why my baby didn't breastfeed. So I remember after I reached 9 months, I still didn't have any signs of labor. So nikatulia 9 months, wiki ya kwanza ikapita, still no signs of labor, and I was like, it's already past time. But nika give it 1 week. 1 week ikapita, still no signs of labor. The second week, I was like, still no labor. So I woke up one day kama kawaida tu. I remember nika spend hiyo siku like just normal. Yeah, nilispend hiyo siku like normally. So around kitu 3 hiyo siku 3 p.m. So I was like, still no labor, 9 months, 2 weeks. I was like, why don't I just take myself to hospital? So nikaji prepare nini, and I had to take myself to hospital. Yeah, nikaenda hosi. After nimeenda hosi, they were like, how can we help you? And the receptionist like walikuwa wameshtuka like nimejipeleka like na wenye okay, actually my ball ilikuanga like kubwa, like literally kubwa, mpaka watu walikuwa wananiuliza kwani you're carrying twins? I was like, no, si twins, but hata kama ni twins even the better, juu mimi napenda twins sana. So I went hiyo siku hosi, nikajipeleka hosi, niliendanga na my mom. So tukafika hosi and I explained to them 9 months, 2 weeks, still no signs. So I was told to see a nurse. So nikaingia kwa nurse, wakaniangalia. Definitely venye mtu uangaliwa like kama umefunguka. Madam, they can tell this. So like unaangaliwa kama umefunguka. Nikapimwa like vitu kadhaa. And I was told my case, like it's like an emergency. I can't give birth normally. And hivyo nimeenda hosi like mapema, although I was still late. June nilingoja 9 months, wiki ya kwanza still no labor. Ya pili ndo hiyo, I was like, no, let me go to hospital. So nikaambiwa my case it's an emergency, like I can't give birth normally. So nikaambiwa niko na kitu inaitwa, watu wenye najua like stuff inaitwa what inaletangwa na like hormonal changes. So nikaambiwa niko na what and I can't give birth normally. So I was told to book a theater session immediately. Yeah, cause like the more the baby was staying in my womb, the more she was becoming bigger. So I was told like I have to go to the theater as soon as possible. So nikaendanga hiyo siku 10th, I remember ilikuwa 10th March 2020. So I was told lazima ni book session ya theater the following morning, early in the morning. So I didn't have a choice just to save my baby and my baby to be safe. So I booked a session, nikaenda theater hiyo siku asubuhi, like sasa 11th March asubuhi. Yeah, like kawaida nikafanywa surgery, mtoto akatolewa. And the baby was safe, although the baby was too big, even if it's not those sema kama singekuwa na hiyo complication. The baby was like 3.8 kg, 3.8 kupush jamani. Although nilikuwa najiaminia, I'm sure ningepush, nilikuwa najiaminia, but 3.8 kgs, it's a very very big baby. So nikafanywa like surgery, mtoto akatolewa, and the baby was safe, and I was happy for that. So when you wamefanywa surgery, they know it's not easy. Like unasikianga tu like hauna mwili, like unasikianga tu uneasy for days, alafu after some days unakuwa poa. So after nimefanywa CS hiyo siku 11th, I had to stay kwa hosi for like I think I stayed for 3 days, if I'm not wrong. 3 to 4 days, no, actually it's 3. Yeah, 3. I think I stayed for 3 days nikakaa hosi. Yeah, ndo at least waangalie kidonda venye inaendelea for those 3 days, ndo sasa niende home. So 3 days zikaisha, mimi nikaanza, okay, hizo siku nilianza na breastfeed definitely.
nikaanza ku breastfeed like normal mothers do. Yeah, after like nimetoka hosi, saa nikukuja home nikakaa for like 1 week. The first week ya kukuja home I was okay, I was literally okay. Second week still I was okay. Third week pia nilikuwa fiti. So after like a month, I think it was after a month after my delivery, yeah, after like a month after my delivery, nikaanzanga kusikia naumwa na kichwa, nasikia like weak, nasikia headache, I was weak. So I'm wondering, what's happening? And I was like, maybe it's because of breastfeeding. Tunasikia at times mtoto akinyonya sana like anakumaliza hiyo nguvu. That's why breastfeeding mothers mnaambiongo mkule sana. But then I was like eating every time I was eating. Do like unanyonyesha, unasikia njaa, so you just have to eat while breastfeeding. Hata hakuna mtu anakuambia ngati kama utakula, you'll just have to look for food yourself. No. So I was eating kama kawaida. All of a sudden naambia nikasikia headache. Nashanga what's up with my head? I'm feeling weak. Nikasema maybe ni venye two like mothers feel when they are breastfeeding cause mtoto ananyonya sana. So after like a month, siku moja I woke up and I was like, I'm coughing, like nilikuwa nakohoa like damu, was coughing blood. I was coughing blood, like kila kitu ilikuwa damu, kukohoa damu, like just everything damu na nosebleed. So I was wondering, damu, nosebleed, kukohoa. And all of a sudden, pia, when I eat anything, I started vomiting, and the vomiting was still blood. So I was like, wow, what's happening with me? So I stayed for like 2 days. I think for like 3 to 4 days. Yeah, I think it's for like 3 to 4 days. Unajifanya, you're still strong, you'll be fine, you're taking a lot of water, and at least urudishe the energy. So 3 to 4 days I stayed like that. Like I didn't tell anyone, like even my mom, I didn't tell her. So nilijiekea tu, nilikuwa tunakaa tu kwa room do, anyone asinotice. So after like the fourth day I started feeling, niliamka nilikuwa zile za, kuna me feeling, nikaanza like ile, so the vomit of blood ikaanza kuzidi. And I was like, no, this one inazidi. So I remember I went to hospital. Tukaenda na my mom to hospital. Kwenda hosi nikapewa dawa. So kupewa dawa nikaambiwa I take those medicines and I'll be fine. So kama kawaida unafika home unakunywa dawa. Then after like 3 days still, even after taking the medicines, I'm still not feeling better. I'm still like vomiting blood, I'm coughing blood, everything blood, nose bleeding blood every time. So ikazidi, and I had to change the hospital. So I remember hiyo siku change hosi, like tuliamka bado inazidi. So I was like, let me go to hospital. So like kama kawaida my mom took me to hospital. Hosi fulani ko Parklands. I won't mention the name of the hospital, but it's in Parklands. So juu ya veni nilikuwa na kohoa damu, kuvomit damu. So that time ni ile time yenye like corona was too much. Corona ilikuwa too much. So the doctors, the first thing they suspected, they thought I had corona. Actually they thought I had corona. So nikaekwa like kwa room like separate in I'm alone. Sasa daktari wakakuja na hizo vitu walikuwa wanajifunika za corona. They were scary by the way, those things. So nikapi. No, actually sikupimo hiyo siku. Niliwekwa kwa room yangu peke yangu hiyo siku, and definitely I couldn't have gone home nikiwa hivyo, definitely juu ilikuwa inazidi. So ikabidi nimelala hosi. So ikabidi like my mom went back to at home
with the baby. Definitely juu atungekana mtoi in the hospital. It was not safe juu at that time by the corona was so high, so there's no way I could have stayed with my baby in hospital. So hiyo siku nikalala hosi. Remember nimekuwa kwa room yangu peke yangu. Remember wana suspect niko na corona. So actually hiyo siku sikupimwa hiyo siku. The following day ndo waliarrange nipimwe like the following day waliarrange nipimwe, nikaanza kupewa dawa like maybe za kupata appetite. Actually nilikuwa nimepoteza like appetite kabisa. I wasn't eating anything. Hata maji like sikuwa na feel like kuweka kitu kwa mdomo, like it was worse. Anything na kunywa, hata nikikunywa maji I was still vomiting it, but sasa the vomit was still blood. So the second day sasa nikakuja nikapima corona. Sasa nikungojea results zilikuja I think after, I don't remember the exact time, but after few hours, something like after 8-9 hours results zilikuwa zisha come. But before that nikaanza kupimwa other things. Nikapimwa, I remember nilipimwa pneumonia. Actually nilipatikana niko na pneumonia by the way, nilipatikana niko na pneumonia. Then after kupatikana niko na pneumonia, cause my stomach pia nilikuwa na feel no hiyo appetite, hata nikikula anything na feel tu tumbo, I just can't. So pia nikafanywa scan, nikaonekana like when nilifanywa CS there was still some clots in my stomach, like clots za damu. So ndio maana pia zilikuwa zinanisumbua sana, pia inafanya like pia natoa damu. So after nimepatikana niko na clots kwa tumbo, definitely lazima wange tafuta a way ya kuzitoa. So remember nimewambia nilipatikana na pneumonia, nikapatikana na clots juu venye nilifanywa CS like kuna nini zilibaki, so ikakuwa like clots. So ndio maana I think pia nilikuwa na vomit, damu and all that. So pia nikapimwa like roho let me just sip. So I remember wakaambiana pia like doctors said like at times pia watu wakiwa na shida ya roho they have like una vomit, damu and all that. So they said just to be sure you don't have your heart problem, let's just tukupime roho tuangalie kama iko sawa. They wakanipima like unfortunately my heart wasn't so okay, of which all my life by the way I've never had like shida ya roho. I've never had shida ya roho by the way. So I was shocked. I was like zile how comes like sijakuwa na shida, but you know everything has a start. So ni sawa juu daktari akisema hakuna venye unaweza bishana. So nikumbuka niliambiwa pneumonia, clots kwa tumbo, and sasa ndio hiyo roho sasa like imepatikana like my heart niliambiwa like iko so weak, like literally so weak. That's why pia hiyo kutapika damu, kukohoa damu juu my heart is weak. So immediately nimepatikana na hizo shida. Definitely utaanza kutibiwa kulingana na ile shida umepatikana nayo. Kumbuka natibiwa pneumonia, natibiwa clots, natibiwa roho. So I remember I was eating anything. Kumbuka nimewaambia like nakula kitu I'm vomiting. So nikaanza kupewa dawa. Hizo masindano by the way. Kwanza hiyo ya kuna fulani hapo ilikuwa sindano ya clot. Hiyo sasa ulikuwa unadungwa kwa tumbo like nadungwa kwa tumbo. Hiyo kitu ilikuanga uchungu watu wangu. I'd never wish for anyone ajipate kwa hiyo situation ilikuwa by the way. I'd never wish for anyone ajipate kwa hiyo situation. So nilikuwa nadungwa tumbo, nadungwa mikono like all the time. Kumbuka natibiwa 3 diseases. Haya, after like but then I stayed in hospital for a while. I stayed in hospital for a while because I remember like when you alianza kunitibu like nikaanza kusikia hiyo pneumonia like nikaambiwa hiyo pneumonia iko much better. Clot ndio bado lazima tuendelee kudunga sindano, but pia roho bado lazima tuendelee kuitibu juu bado still blood every time. So lazima ningekaa hosi ndo wanishughulikie. So I stayed for a while in hospital.
like tuseme 4 days ikapita, I'm still in hospital, bado natibiwa. I remember kuna ile time, although your time like corona was too high, even if ungeambia like, okay, actually I didn't tell a lot of people that I'm in hospital. Watu walikuja kujua like later on that I'm in hosi, like watu wengi by then they came to realize after nimetoka hosi that I'm in hospital, and they were like, why could you not tell us? Like a lot of things, you know how friends can be. Yeah, you could have told us. Yeah, so I was like, mimi nilikuwa zileza, even if I tell you, like, okay, see, like in a bad way, but even if I tell you, like, you would come to heal me, you get, like, you would come to heal me. So I was like, let me just heal and I'll tell you guys. So that's why that's how I took it. So me stayed in hospital. I remember after a few days nikajipata ICU. ICU. I would never wish for anyone kuenda hiyo place. Wacha to sip. So mimi nikajipata ICU, where that place, by the way, it's very, very, very scary, like literally scary. Because I remember even another rule ingine ICU, by the way, even if you unajisikia, like even if you can talk and everything, like ICU, you are not allowed to use your phone. Watu wengi wanajua hiyo, like you're not allowed to use your phone. They either take your phone ama like unaweka kwa bag yako. So literally nilikaa mteja, by the way. I remember they asked for my phone, wakaniuliza kama wanieke ama nitaeka. So definitely nikasema nitaeka, but hakuna kuguza simu, inazimo kabisa literally juu akutakikani like makelele in the ICU. So nikazima simu. Yeah, nikakaa ICU, they monitored me. I remember pia another thing nilipima, by the way, ni like naitwaje, skari. Yeah, nilipima skari. So me I didn't know, like kumbe watu wa skari unapimangu hapa kwa kidole, unatungwa hapo. Nika uchungu, by the way. So nikapima, nikienda ICU pia nikapima skari, nionekana kama my sugar is fine. So nikaonekana sugar iko sawa kabisa. So nikakaa ICU, they monitored me, they monitored how I'm doing. Then after some time, yeah, after like, I think after, yeah, I don't remember the exact time, but nilitokanga ICU nikarudi sasa the normal ward. Sasa nimerudi the normal ward kukaa na wasi wengine. Sasa juu after corona imepimwa, definitely sikuwa nayo, so nikarudi like the normal ward. Sasa kukaa na wasi wengine. Remember bado natibiwa pneumonia, ilikuwa imeishaisha actually. So bado nilikuwa natibiwa roho na nilikuwa natibiwa clots kwa tumbo. So after a while like nikaacha like kutapika hiyo damu. After a while ikaisha ikienda ikiisha, but still they could say niendelee na hizo dawa juu like si ati imeisha kabisa. So by the way, I stayed in hospital. By the way, maisha hosi, it's not something like I can wish for anyone. It's not something I can wish for anyone. It's uko ni boring. It's very, very boring. So I remember, nakumbuka mtoto amerudi na my mom home. Juu I definitely hakuna venye ningekaa naye hosi, and I was not okay. So after mtoto amerudi na my mom home, hiyo siku yenye like niliadmitiwa hosi, definitely singeendelea kunionyesha. So hapo ndo tulianzia hii NAN. Watu wenye wanajua hii formula inaitwa NAN, inaendanga na namba. Unaona kama saa hii tuko number 3, saa hii tuko number 3, sijui kama mnaona vizuri ya. Saa hii tuko number 3, tulianza na number 1. Akiwa mdogo msee huanza na number 1. So hiyo number 1 kuna kijiko ndani. Let me show you guys. Kuna kijiko ndani, ndio kijiko yake ya ndani. So when alianza like ulikuwa unachukua hiyo chupa yake sasa, like uneka like easy, uneka like 5 spoons. I remember it was 5 spoons. Yeah, 5 spoons. Uneka, then uneka maji moto. Remember mtoto akuli, she's too young. Hiyo time alikuwa like too young definitely. So the only thing alikuwa na survive nayo, it's this NAN. So remember uneka 5 spoons. So I remember ikitu, but it's not cheap. This thing is expensive, but depends on where you're buying it. But okay, for me, uko South B tunaiziwa 1,300. Na kuna place iko 1,200, but it's not less than 1,000. That's what I'm sure of. But huko tunanuanga 1,300.
So akaanza kutumia hii kitu. Remember hakuli, remember she's not eating. So like alikuwa anatumia hizi, remember nimewaambia ni 1300. So per week jio time hakuwa anakula like Monday to Sunday, ungejipata unatumia hizi vitu 4 like 4. Unaweza fanya hesabu for like 1300 times 4, ama saa zingine hata 5 juu akuli, juu every time lazima akaya akikunywa. So hapo ndo tulianza hii formula. So after amefika like 6 months tukaenda number 2. Unaona siko na numbers, hii ni number 3. After amefika 6 months tukaenda number 2, lakini after 6 months we were not using it sana like before akuwa nakula. After 6 months definitely babies ndo wanaanzanga kukula. So at least hapo alikuwa anakula like anakula food and anakunywa hii. Oh no, kuna point nyingine nimesahau kuambia. For us juu like hakuwa anakula before afike 6 months. I remember when alifika 4 months tukamwanzisha uji. But then my baby started drinking porridge when she was 4 months. Yeah, 4 months ndo alianza kukunywa uji, ndo at least akwenda kitu mzito yenye she's taking. So 4 months akaanza kukunywa uji. 6 months definitely sasa akaanza kukula na pia kukunywa number 2 sasa. So after like 9 months, yeah, I think when alifika 9 months or 1 year. Actually yeah, it's 9 months. Yeah, hata actually zinakuanga zimeandikwa hapa. Yeah, it's written here. Yeah, it's 9 months. After amefika 9 months sasa you're advised to go to number 3. The more zina like hizi maziwa ziko na numbers, the more una grow, the stronger they are. Sijui kama mnanipata. So tukaenda number 3, of which for now since 9 months, since anakula na definitely pia anakunywa hii, she's not like taking it a lot. Do you remember I told you venye alizaliwa akanyonya for like a month. After a month ndo akaanza number 1. Remember nimwambia like alikuwa anakunywa like 5 spoons. So like kwa tunatumia kama 5, like easy kama 5 per week. So after 6 months tukaanza kutumia 2 per week ama 3. Yeah, after like 9 months sahi tunatumianga 2 per week. Definitely she's eating everything sahi. Thank God for that far. She's eating everything sahi. So yeah, that's it about the nan. Anyone mwenye anaweza kuwa na swali ya nan anaweza niuliza. So even ndo tulianza formula. So mtoi wangu like haku breastfeed for a long time. Actually she didn't breastfeed, although until now by then she knows she doesn't breastfeed. Anytime like na try ni kama breastfeed, she knows anakata. So sahi she's used to indo anakunywanga, because I remember at times huwa tunamjaribu kukunywa the normal milk. Sahi she's big, she can drink the normal milk, but mtoto she's clever, she knows the difference. So I remember kuna time tulimjaribu the normal milk. She refused, like hakukunywa, like literally she didn't. So the following day tukona let's put honey inside it, like hiyo normal milk tuweke asali. So she drank kiasi, although hata sahi at times tunamwekea asali, though unaona anajua difference hadi anakata. So she's used to this, although sasa anafika birthday she's reaching 2 years next month 11th March then afika 2 years. So nataka like literally sasa akifika 2 years sasa nijaribu kumwachisha hii. Sasa she's old enough sasa kukunywa like the normal milk. Sasa nataka kumwachisha hii, God willing I hope ataacha, like literally amekataa kabisa. Ukimpea the normal milk hata siku hizi hata ukiweka asali she knows the difference, like ataki kabisa. So inabidi tumemwendelesha na hii, but maybe akifika 2 years God willing she will continue with this one. So hey, I've talked a lot today. But I had to talk about this because a lot of people wamekuwa wakiniuliza maswali, mbona nilifanywa CS, what happened nikaenda OC, what happened mtoto anakunywa nana. So nikaona it's good at least to come and address it here. So another thing, what else have I not talked about? So yeah, let's go back to the hospital now. Nikakaka hosi kafika place, like I was feeling better. Definitely when you're feeling better, uta discharge from hospital. So after a while, actually
yeah, nilikaka hosi by the I stayed. That place was very, very boring. So after a while, and I felt like better, nika dischargiwa. After the discharge, sasa I came home. Definitely when you come home, utakuja kuendelea na dawa. So nikaendelea na dawa kama kawaida. So after like those medicines were very, very, very expensive. Very expensive. I remember like ungeamua like for example ununue like medicines za just 1 week, they could cost us almost 50 tuseme 40 to 60k. You can imagine a week you're using dawa za 40 to 60k. Jukumbuka ni roho, like my heart was really, really weak. Yeah. So I was using like some 40 to 60k per week. Hizo ni dawa za just 1 week. 40 to 60k, you can imagine. That's very, very expensive. So after like few weeks, nilikuwa naendelea bado na after like few weeks like Kenyans do. So just sisi wa Kenya like tukifeel like you're okay, umepona, unafeel umepona. Cause I remember nilikuwa nimeambiwa like after like after 1 month or 2 months nirudi hosi like waniangalie how I'm doing. Kenyans unajua tukifeel we are okay, tuna assume tuko sawa. So I didn't even go for the clinics. Wow. Guess what happened after that? Guess what happened after I didn't go to the clinic? Wacha to sip. So mimi Mkenya niliassume nimepona hadi nikaachana na dawa. I told my parents, I'm feeling okay. So nikaachana na dawa kama Kenyans do. So after like remember it was I think last year sasa on April. I remember like last year April, my sisters rurashio ya kwanza was about to happen. But in our tradition, what we do, like I'm the elder sister and she's the younger sister. So like our tradition, like when you see ufanya juu, like my younger sister ameolewa mbele yangu, so I have to like chinja mbuzi tu, ndo hiyo damu ikimwagika like inamaanisha like nimemrelease like roho safi, she can get married and I'm okay with it. So lazima ningechinja mbuzi. So like hiyo mbuzi like literally hiyo mbuzi mwenye aliletwa like aongoze hiyo event, we didn't know like hizo events zinafaa kuongoza na mtu mwenye ajui anything about the family, like mnaletwa tu mtu mwenye ajui anything about the family. So that mbuzi inanunuliwa for like a month before and ikinunuliwa lazima like hiyo time mnaibai lazima iombewe. Traditions, my people, my traditions, lazima iombewe na isemekane ni ya nini. So definitely iliombewa na ikasemekana ni ya hiyo event. So after like a month sasa ndo sasa tukuje tuchinje mbuzi. The more hiyo month, the more inaombewa, the more ina grow. Like in case there's any problem in the family, hiyo siku mnachinja mbuzi itajionyesha. I didn't trust in those things, by the way. Sikuwa na believe in those things. So hiyo siku ndo nilibelieve. So definitely venye mbuzi tulichinja sasa, tukafika kwa roho yake sasa definitely. So kutoa hiyo like venye tuliona hiyo roho side moja ya roho, like it was not normal kama the other, like kama hizo mbuzi zingine, the heart wasn't normal. And that person asked us, between me and my sister who has a heart problem, between me and my sister who has a heart problem. Hey, traditions ni za ukweli watu wangu. Tukaulizwa between me and my sisters who has a heart problem. Definitely tukasema ni mimi, because it was so obvious ni mimi nilikuanga nayo. So tukasema ni mimi, but people were like hizi traditions kumbe zinasemanga ukweli juu, like literally hata ungeangalia the heart of that hiyo mbuzi, it wasn't normal, like literally it wasn't normal kama hizo mbuzi zingine. So tukaulizwa nani ako na shida ya roho between me and my sister. So that person akatuambia like I have to like take this thing seriously juu watu Kenyans wakipona like wanaonanga
wako tu, they're okay. So he told me that I have to take this heart problem serious cause later in life inaweza niletea mashida, of which remember ilikuwa last year April, tuko 2020, yes, I think it was 2021 April, around April hapo, so remember ameniambia I should take this heart problem serious juu later in life inaweza niletea shida juu bado like inaonyesha bado sijapona. Yes, naweza kuwa sisikii uchungu but ndani like bado sijapona. So akaniambia I have to like take immediate medication. Mimi kama Mkenya, kumbuka niliambiwa ni take medication. Mimi kama Mkenya, kumbuka ni April last year, me as a Kenyan, bado sisikii uchungu, like literally I feel I'm so okay. Bado sijawahi enda sijaenda kuangaliwa, like I'm really joking with my health, by the way. I should take that step this year very very soon. I go and get checked juu siwezi taka like heart problem inikujie in future, of which sahi na feel I'm okay, but the person told me sahi unaweza kuona feel you okay, unaweza kuletea shida like later in life or not. So to be sure nikuwe tu naenda like naangaliwa, una get and niliamua this year I'll take that step, niende at least I get checked on my heart, niangaliwe venye naendelea. So I don't think kuna kitu ingine enye nafaa kusema about my CS, about how I got ill and my baby came to use none. I think that's all for today, guys. I don't think there's another point I've left out. I don't think there's another point I've left out, but if you have any question about any like my journey, like you just ask me and I'll come and address it here. So I think that's it for today, and that was my journey when I give birth, after birth, when mtoto wa kunyonya, when nilienda hosi. So guys, nimesema this year I'll take my health seriously and tenda kuangaliwa roho. Although nasikia niko fiti, but remember I was told inaweza niletea like shida later in life. So this year I'll be serious with my health, niende niangaliwe. So guys, I think that's it for today. So let's meet in my next video. My next video I think I'll be talking, there's another topic then watu wanashindanga wakiniuliza like after like birth, after nimetoka hosi, nilikuja like I wasn't talking like to people like bethe, it's true, although mpaka sahi bethe I've not gotten back to talking to people normally when nilikuwa before birth, like before ni give birth. I remember after birth, after that time nilipata like depression is real, watu wangu, depression is real. So nilipata like postpartum depression. So next time I'll be talking about my postpartum depression journey. So I think guys that's it for today. Let's meet in my next video. Thank you guys for watching. Thank you for supporting me. Make sure you like, comment, share and subscribe. Bye guys. Let's meet in my next video. It's your girl again, Shakina.